Hello. Well, I think it's up now. My mic should be working. I don't really have any sound in the background, so I might ignore it. Respect. Yeah. I don't know why it's okay. I'm not going to worry about it. But this is the thing. So let's first develop the GIF thing. That should be fine. GIF HTML. So this is all it needs. Okay. Functional. You know how to get parameters. So there's not type inside. Yes, ignore. Yes, it's fine. This should also work fine. I don't really need this thing. So this is a GIF. Oh, I'm sitting. Is that? It sets the browser source. It doesn't really set this. I need to have another queue, kind of. How? Where can I set the queues? Probably I need to maintain a JSON or something, which could get me. I think instead of that, I can just maintain that. Okay. I think it's high time for a cloud database, something like that. ODB. He discovers that he has total control over his internet experience. We cannot use database one collections two. How can I change this database now? Maintain in database blocks. How many database I have? How many number of database I can create inside this one thing? Database name. Mm, Let's call it global. Collection name. Commands. I don't know. Additional parameters. Collapse collection time frame. It's going to be let's say GIFs, something like that, GIFs, and it needs to get all the requested commands. It needs to check it, and it just need to trigger it. The other streamer bot is going to follow the same structure except for this one. Let's save it as GIFs. Uh, oh, careful boy. Golang, Mongo driver. I don't know if they have it or not. Go driver, they have something. Only by using go get.
Oh, this is just a description. No. Mongo Atlas. Okay, we have the Atlas, and inside that I can like connect it. Overview, connect drivers, Node.js, and Golang. Its later is fine. Go get Mongo driver. That's what it says. Cool. No worries. Yeah, I don't think that would be a problem. CD alerts. That's fine. So far, so good. Uh, there should be another account. I already did some things inside this, so it would be a little bit easy for me. What? Oh, this one. Let's do it in this way. How can I update this time, ENV? I think I am fine with this. Okay, I'm going to make a copy of this and set it here. So it's going to sit right here, ENV. And let us now maintain a separate function for the Mongo. It should have basically all of these. Let's inside alerts, open. We don't have that. Okay, that's fine. Static. Where is the utils? Yeah, utils database mongo.go. Mongo.go. These are the almost same functions which I copy pasted. And bbolt. I'm not using bbolt. Am I using bbolt? Oh, bbolt is basically from local storage. I don't think we need to do that, so it's fine. So let's ignore the bbolt and see what we have here. Mongo view count. So those things can be ignored. Bbolt, fill bbolt. I don't think this is needed. Go GitHub. This thing. This is what I need. Go get what this thing has been added. Okay. Okay, I think the script has run. The first issue, I need to maintain a structure for this. So let's write it in the bottom, maintain structs. I think I have a separate one for here, helper, constants. No database helper constants. Yeah, let's have it in the database itself. Mongo, okay. Structs. Type command struct. Yeah, it should be fine. The structs equals to. It needs to have a keyword. Command GIF. Let's name it as command GIF. It needs to have a keyword and GIF URL. So it will have a keyword and GIF URL. Okay, these are the things which it needs to be. Okay. So the initial Mongo database using this thing, what it is, we are going to get it and print URI. I don't think I need to print it. Client options is going to get it. Ping authority. So client is going to populate the client. Now I need to write to Mongo. I think we can deal with this later. Let's ignore this. I don't think I will be writing to Mongo. I'll just read it from Mongo.
So read data from Mongo and store it locally. So what does it do? Fun, read Mongo. Okay, it has something. I mean, just okay. Collection database name, collection name. Database name is blocks, collection name is whatever it is. I don't know. Kind of forgot myself. What is the collection name? Database clusters, Bureau of Collections. Needs to be database name is global. Collection name is Egypt, I guess. I think I need to modify some things. So let's say command. What does it do? If it has a keyword for it, command just says it's fine. Mongo database and collection name filter UUID. What is this? Do I have any downloads? I'm not going to play this game ever, so install. So we have a collection. Oh, this is the. I need to get everything, so it can stay as it is and decode the results into results. Results will be something of this sort. Once this is done, we can print results. We should be good now, I guess. Return.g. I don't know why this is coming up. fmt dot println result. Result is a cursor, so it should instead of I need to do find context filter optional. Yeah, filter interface. What is this filter interface? Something supposed to do this. This is not an expression. Code is interface. Okay. Find. What is it? Let's learn this thing. How can I use this in Golang? And what is the meaning of interface? Someone text me? Okay. Oh, context. Within value, like after the function. I think that should work fine. With timeout.
100 milliseconds. Let's see. What else does they need? So cdx equals to cancel. Create a new context with something like this. No. Okay. And collection dot find cdx filter. Okay. That didn't need a fix. Multi-value collection find is in single value context. What are they trying to say? I don't understand. The function you provided is simple that retrieves a document from a mongo collection. Collection database dot collection line dot database dot collection name is collection dot find. Is there an example for this? Find execute for references. Response syntax. Okay. Run db.run command find. Um, oh, that was the problem. What is this? Golang tools. Go. What was that? Go please. Oh, this one. Okay. What is update? Yeah, thank you. This is back again. So it's something of a weird, which I'm unable to understand. And the error you're reporting because returns two values, a cursor and an error. Okay, so let's say cursor and an error. Is it fine? That is how we do it. What exactly is the difference here? Selection find one. I want all documents, not just one. In order to retrieve all, find that. Okay, okay. Oh, I understand. I'm trying to decode it and everything. Okay, my bad. So we'll all obviously have a cursor which holds all the values, and then can show the cursor when it's closed. Okay, defer. What does this defer do? Defer cursor close. If error equals not null. Hey Satyam, welcome back. Finally you are here. I was so disappointed that YouTube is not really showing my stream until now, but yeah, you're back. That means it's working fine. Welcome back. So there were a lot of experiments done in these 2 days. I came to know a lot of things.
a lot new apps, a lot new ways. I'm moving in a complete different direction now. So if you're ready, I'm going to talk about it. If you're not, if you want some time to fresh up yourself, take some breakfast, then it's still fine. Oh, error is null. It's going to error find the documents. Okay. If everything's fine, what is this? For context font. What is? I don't know. What is this context background? What is this? Huh. What? I got more confused. Background returns a non-null empty context. Is the stream lagging? Is my voice lagging or the stream is lagging? I don't really see any complaints made by the OBS yet. There are completely zero packet loss. That means all my frames are inside YouTube. Let me see in my phone. Turning on my Wi-Fi. I'm using my mobile internet so that I can get an accurate comparison between you and me. It says fine. It shows fine. I don't really see any issue. The bitrate is not really that high. It's 9,000. It's basically 10,000. But I can drop it to 6,000 because it's fine. So I'm dropping the bitrate to 7,000. Let's say YouTube compress my videos. The thing. Oh, it's cool. It's cool. I think it's still better. It can save you some internet. So I'm going to drop it to 7,000. If someone really complains about my video quality not being that good, I will increase it that time. So I see that bitrate is slowly dropping. So you guys might. Yeah, what are you talking about the experiments and the new directions? So I have done a lot of experiments. I think you remember Papa? He was also involved in it. I accidentally streamed by I accidentally started the stream while having public at middle of the night, and he joined it. He realized that it's an experiment. So this is the thing. Oh, I'm still controlling my streaming PC. Let me bring my keyboard back to my primary PC. So stay focused. I'm going to talk about this. So there is my PC which streams to my let's say it's a mouse. Cool. This is my PC. This is my phone. Okay, let's make it as a front camera. For some reason, there are two ways you can stream it from here. One is 16:9 and the other one is 9:16, like vertical or horizontal. So while coding, obviously it's better to stream on full screen, so I'm going to use this. For anything else, I thought for gaming, most of the stuff, I am going to use this. But for some reason, which I discussed it in the previous streams, I'm not getting new viewers inside this until and unless I'm streaming from my phone. Doesn't matter what I'm streaming. I can stream setting up a bed or a mattress. People are still going to watch. So I already talked about this thing that I would like to stream from my phone. So the option is my gaming PC. Basically, let's remove the gaming PC concept. Let's call it a streaming PC. It's going to be too much explanation, and it's so imagine gaming PC is the footage, and streaming PC captures it and sends it to YouTube. Now, the first experiment starts here. So my streaming PC will send it to my phone, and my phone is going to stream it. Again, talked about this. I found two ways of how to send my streaming PC content to my phone. One is a USB camera, and the other one is screen sharing. Not really screen sharing. Other one is an RTMP server. You might be thinking, what are these? So I'll go step by step. So there is a concept called USB
camera, Android, which is a there are a lot of apps for it, but it's an Android concept, external USB cameras. So there is a built-in support for this. So what it does, it if you have a supported phone, you can plug in using a USB hub or something to that. So I have this. Show my face. So using something like this, so it has a USB port, and I can just connect my capture card into it. Cool. So it gets the footage. So basically, my streaming PC puts all the overlays, does all the job for it, and my phone is just supposed to stream it. That's it. I thought it's going to work. It kind of worked, but it's too janky. So first thing, so issue number one, I can just like use my pencil. Issue number one is even a little bit of shake. I was just swinging with chair, and that's it. Even a little bit movement, the USB cable or something is going to get disconnected, and the stream was stopping. And again, this feature, this is not included in the YouTube app on the Android phone. It only support. There are only two apps which I found. One is free, and the other one is paid, which supports this feature. YouTube streaming doesn't, Streamlabs doesn't, Prism, they don't really do that. There is a app called Camera 5. It it captures my USB camera footage, and it showed it. I was excited. I streamed it. So that's another thing. And the other one is the USB camera. Both of this app was struggling to stream 720p 30 fps. That's another problem. And that too, it was just a plain me talking videos. That's it. There is no game, or there is nothing really moving. Even those simple videos, it was struggling. And so that's one problem. And the other problem is even a little bit of movement in the desk, it's not going to capture it. Again, my phone is not a old phone. It's a brand new phone. It doesn't have a USB. It's not have a broken USB port. I thought maybe we can use like an extension cable, USB to Type C USB, so that I can plug it to my PC and capture card and leave it like that, so that I don't have to touch it, because I still have a primary phone, and the other phone which I'm going to use for streaming is a gaming phone. So I don't have a SIM card or anything inside it. It was janky. It only worked for 5 minutes, and that too, even a little bit of too much animations in the screen, it was struggling. So yeah, this approach didn't work. The second approach, RTMP. So what, instead of using a USB wire, I'm going to use network, not internet, just the Wi-Fi network. So my streaming PC is going to stream to my phone. It's not going to stream to YouTube. It's going to stream to my phone. My phone captures it. How does it do that? If you know the concepts of it to my phone, and I just view it inside a VLC player. So this is how I do it. I open the VLC player. I just split. Yeah, open it. You see this exact. This is the IP address I was using. So 231 is my streaming PC. So I just give this address, the same VLC, inside my phone, and it's going to view my stream. So there are problems inside it. The first problem, yes, I was able to stream. It was working just fine. So I'm using 30 Mbps for this. Internet is not really a problem. So did it work? I don't know. Oh yeah, I'm talking. I didn't really. I forgot about it. Why is that screen is not working? Is my Streamlabs dead? There is this new issue I'm facing. It's really weird. I don't know what caused this issue. Let me show it in from my. It's not letting me switch the tabs. I already faced this issue once, but it is what it is. I hope it works. Give me just a moment.
Okay, you see this. So there is this audio overlay always when I when I switch it. I'm trying to switch to this app, but it's closing it automatically. So I want to open the file explorer, it works fine. I open this works fine. But if I want to switch into an app which has multiple tabs open, it's just wasting my time. So this only has one screen, it's opening up. But if this one has multiple screens, it doesn't. And there is this volume thing, it stays up all the time here. So I can't really close the other ones. So yeah, this thing is causing issues. Streamlab needs to be staying on the top. If not, it's not going to work. That's just basic. Let me put my phone down. Yeah, these are things just make me crazy. I work this hard for the commands and something just doesn't want to work. So I don't know. I don't know. I don't know. I still don't really know why this won't work. Oh, I understand now. I understand now. The thing is, there is a problem. I can change it. Oh my God, that's stupid. Okay, I think it's better to make a change for this. So let's just focus on this for now. I'll explain it to you and I can fix things one by one. Cool. So basically, my streaming PC is going to send the footage or stream the footage to my phone. My phone views it in VLC media player, and inside YouTube app, I start the stream by using screen share. Not my camera, but my screen. Issues, audio issues. First thing, that's one of the major problem. And the second one is bandwidth. What bandwidth am I talking about? My phone has Wi-Fi 6. This stream PC is coming to my phone, the stream packets, and then YouTube captures it and it sends it back. So this stream it's already using H.265 processor, which my phone has, and the stream should also go with H.265 or H.264. I only have hardware encoding options. If you don't really know what are these, just a quick example. There is something called 2H X264 or X265. There is something called H264 and H265. These are really interesting topics. I can make a separate video on this, but X means the processor, like the core processor is going to struggle to encode the video to the web things. And H is hardware, where your graphic card, oh, you know that. Yeah. So the problem is, for some reason, if I do H.264 input, the YouTube app, stupid app, doesn't really have a support for H.265, so it definitely needs to stream H.264. But when I found okay, that's fine. I can view in H.265 and stream from H.264. That is causing bus issues. You know, bus, which is a kind of a microcontroller in motherboards, which handles what data are supposed to go to which direction. Let's say, yeah. And architecture only supports Instagram scrolling. Anything more complicated than that, I don't think people. I'm not really blaming mobile phones. It's just they are not really meant to do this stuff. The manufacturers or even developers, they didn't really think this can be an issue. Let's so there is a lot of throughput, and again, I'm not including the network throughput. Let's say like I'm streaming 40 Mbps of my content to the phone and then like 10 Mbps to the app. So there is a lot of things happening. I tried with three different phones, one with iPhone 15 and the other one is a brand new phone, Snapdragon 8 Elite. It's not okay, no problem. We can talk about later. So I'll stick to this.
Uh, what is this? Well, what am I doing? If yep, no problem, no problem. This one, Q, respect. This thing works. Error finding a document and throughput. What is it called? Mail. Final equals to per dot all. Iterates to all the cursors and decodes each document into results. Yes. What is text background? I don't know. So let's see. Print fmt dot println final. So let's create some GIF document ID. Let's say keyword is going to be respect plus what is the other one? URL? GIF URL, something like that. GIF URL it's going to have the Captain America. Captain America. Respect URL GIF. I think this one should do fine. Open image in a new tab. Perfectly all right. GIF URL. So does it work? Yeah, it worked. So it's going to show me all these. That means okay. So let's suppose to run this function. Where is the main alerts? So inside this, we need to do this. Go look Mongo database. In it, it's going to get this, and after that, it's going to just do this. I don't need this, so ignore. Okay, term go. I think I need to press yes, something like that. Result must argument must be a pointer to a slice, but was a pointer to a struct. On it.
I understand. So result should be pointer to a struct or something like this. I don't know. How can I set result as array of struct? Oh, it this way? Okay. Oh, this stupid syntaxes. As a list of uh, command just okay. Let's just stick with this for now. I don't think it's necessary. Error strings should not be capitalized. What? Oh, weird things. Allow it, please. And see, we got nil. Why? Final nil. Hmm. I just had one document. It has a keyword, the GIF URL exactly. So I don't know. Context of the prompt results. Let's just make it to work and we can close this thing. And first of all, maybe the cursor doesn't really have it. So global and collection name is GIFs. Yeah, that's what I have. GIFs. Client is Mongo client. Oh, yeah, this is the same. Mongo URL environment variable not set. Just working connected to Mongo, read from Mongo. So we have client, database, collection, find, context.background. What is that damn thing? Context.background in Golang, Mongo. I don't really know what is this. It is used to create an empty context which serves as a base for all other context. It's typically used in the main function during initialization, in tests, or at the top level context for incoming request, when no other context is available or relevant. It signifies that an operation is not tied to any specific request or deadline. When interacting with MongoDB using a Go driver, every operation such as inserting, finding, updating, and deleting requires a context to manage timeouts time. Okay. If you don't have a specific context to use, context background provides a default non-cancelable context. I understand what it is. So basically, we just need to use it because we don't really have a context. Fine. And the results interface. All iterates the cursor and decodes each document into some. What is this? Each all each particular decodes each document into results. The results parameter must be pointer to a slice. That's right. The slice provided pointed to by result will be completely overwritten. A nil slice pointer will not be modified if the cursor has been closed, exhausted, or is empty. This method will only
close the cursor after retrieving all documents. If the cursor has been iterated, any previous iterated document will not be included in the results. That's awesome. That's nice. I got the understanding, but I still don't know why it's empty. Let me run this one more. It's nil. Let's. I'm getting nil output. Println. I have a document in my Mongo. The show is designated is designed to fill in result size with the documents on the cursor. It also returns an error that needs to be checked. I don't know if it returns an error. Oh, it returns an error. So final comma error. Oh, I'm not supposed to print these. Sorry, I need to print result. My if so, it's basically an error. So if error is not nil, fmp.println error reading the MongoDB. That's fine. Okay, let's start this one more time. Perfect. So I got these. So this needs to be stored somewhere here. Const, is there any word for const? Variable gif commands equals to will always have not these command gif. I have to initialize it with something? I don't think so. Okay, yeah, that's done. So, since this is perfectly fine. Insertion, I don't really need to worry about insertion as of now. Yeah, so let's ignore this. So now I have the read from Mongo, and then instead of this, I need to set it to this. Perfectly fine. Now we have this. So let's do these things. So main, we initialize it, that sets it. Then reset. Where is it? Where is it? Take reset, take messages, takes GIF, leaderboard, Insta, endpoints. Haven't I? I think I didn't really set it in that way then. Post Insta, leaderboard. What is it doing here? Structs. Take GIF, not needed. Take messages, not needed. Stream URL. I think there needs to be something called reset. Stream reset. Here it is. Okay. I need to reset. There is 1, 2, 3, 4, 5, 6 reset function. There was this. I don't know where is this being called. Stream URL. If the video is not obviously different, then there needs to be a reset. Okay, reset Mongo database. No. Utils.read from Mongo. That needs to stay at is. Oh. This needs some time so that we don't really have to deal with it. So that's okay. I'm able to read from the data and store it, and utility store / Mongo. Whenever I'm using a reset, it's perfectly fine. Chat observer.
chat stream reset function. I don't think these are needed. There needs to be another one. Okay. Get. Hey, Papa, welcome. Come back, Papa. Finally, someone is here. Respect. What happened to my sound now? There is this weird issue I'm facing. Why this is. It's so annoying. Okay, it's working fine. Respect. Thank you for joining. You know, guys, you guys actually give me a good confidence. Lol, plugins, man. So it's not really plugins with OBS or something else. It's a problem with my Windows. I can show it to you. 1 second. Give me just a minute. Yeah, but you should be able to hear it when I hear it. The first one that didn't really work, but the second one worked fine. So you see this. So basically, this is my gaming PC. The other one is my streaming. You see this? This audio is always staying up all the time. The graph you're seeing is what I'm speaking right now. I don't know how to hide this. I faced this similar issue previously, but I fixed it somehow, but I don't know why it's happening again and again. Because of this, if it's not going to let my stream if this thing stay up all the time, it's going to minimize it because something is pressing this button. And sometimes it's going to mute itself, something like this. And I have to manually turn it on. I don't know what's happening, but that's a weird issue I'm facing. Yeah. So there are some changes. I think if you remember the experiment which I'm trying to do. So in short, it's something like this. I want to use my phone as a streaming PC. I realize that when I stream from my phone, I get more viewers. Ultimately, that's what I want. That's what I want. So when I'm doing this coding kind of stuff, I'm going to obviously stream in this way so that you guys can enjoy and actually watch what's happening. But if I stream anything else like a game or something, I'm not going to stream from my PC. I'm going to use my phone. I'll keep my show my face. So I'm going to keep my phone like somewhere here in a tripod so that it captures my screen as well as my keyboard. But the only problem was I don't really have any control on it, like no overlays or nothing, and I would feel really bad because I developed all this speak command, the like things, etc., etc., and those won't be available in that way. So I'm making this website. What it does, I have the world's best e-waste, which is known as a Chromebook. I'm going to like make it tilt in this way. I hope it works fine. Yeah, and keep it somewhere here or here so that if something happens, someone likes this, illuminates some things that brings interactions that hey, if I like something happens, you can still use the speak command and the other things. Obviously, the face and the screen won't work because there will only be one camera. You can't really see the screen and as well as me at the same time. There are some compromises, but I don't really want to compromise the like and dislike actions, the GIFs, something like the respect thing, etc. Those things needs to be staying the same. The Relangi Mama needs to stay the same because those bring character to my stream. If I remove them, there is no difference. So yeah, I didn't really think it would take this long. So if you feel bored, I'm sorry. Reset Mongo. So what it does, it takes this. Yeah, sounds like a good plan. Yeah, that's what I'm trying to do. But the challenge is simple. There is only one website now. So currently, can you type screen? Let me change it. So currently, I have speak command.
in my current OBS, I have this website. This is an independent website. This is an independent website. The dislike and animation thing is an independent website on its own. And do you see this dotted lines? This is where I want to add. So everything needs to be in one website now. I can't have different websites. So I know a lot of ways to do this. I don't think that it's going to be impossible, but it's a challenge. So this is my next thing. Sai Krishna, నువ్వు చిక్కువేనా లేదా డిఫరెంటా? హెల్ప్ యూ. ఎనీవే, షో మై ఫేస్. రెస్పెక్ట్. వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ సాయి కృష్ణ గారు. కొంచెం నువ్వు ఏ కృష్ణనో చెప్తే నాకు కొంచెం ఈజీగా ఉంది. I don't know if I don't know if Streamlabs is still okay. Those are really old commands. I didn't really know that they are still working. So yeah, and yeah, uh, too big story developing this thing. So I already have this minor things developed in a separate way. I'm trying to bring them all in one application. Yeah, mixing multiple WebSockets, multiple server events into one website or just one UI so that I can use this e-waste as a display of that website. Now you guess who తెలుసులే మనోడివేలే నాకు అర్థమైపోయింది. అంటే మాస్టర్స్ లో కూడా ఒకడు ఉండే వాడేమో అనుకున్నా. బట్ 99% నువ్వే అని తెలుసు. వాడి పేరు కూడా సాయి కృష్ణ అని. కానీ నాకు తెలుసు 99% నువ్వే అని. జస్ట్ కన్ఫర్మేషన్. ఒకవేళ వాడైనా అనుకో మళ్ళీ ఫీల్ అవుతాడు కదా. నువ్వని అనుకో కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు కాబట్టి ఫీల్ అవ్వవు. కాబట్టి నేను వాడేమో కొంపల్సి నువ్వు వాడితే కావుగా. సో ఏం లేదురా, చిన్న చాలా పెద్ద స్టోరీ. నీ దగ్గర అంత టైం కూడా ఉండదు. ఆఫీస్కి ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయి ఉంటావు. ఫాస్ట్గా చెప్పేయాలి అంటే యూట్యూబ్ కూడా కొత్త పెంట పని చేస్తాను. పీసీ నుంచి స్ట్రీమ్ చేసే వాళ్ళకి వ్యూవర్స్ ఎక్కువ రావట్లేదు. నేను ఫోన్ నుంచి జస్ట్ కెమెరా ఆన్ చేసి గేమ్ ఆడిన రెయిన్బో సిక్స్, ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. ఓకే ఓకే, సింపుల్గా ఇక స్టార్ట్ చేస్తాను. నేను స్ట్రీమింగ్ అంతా చేస్తున్నాను కదా పీసీ నుంచి. ఎవరైతే మాన్యువల్గా వస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇస్తుంది. ఇప్పుడు పైన చూసిన వాళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళే. కానీ కొత్త వాళ్ళకి ఎవరికి లైక్ చూపిస్తలేదు. సరే నేను వర్టికల్గా స్ట్రీమ్ చేసినా కూడా వర్కౌట్ అవుతలేదు. అర్థం కాలే. కొంచెం ఆలోచిస్తున్నా. దాన్ని ఒక రోజు నీకు తెలుసో లేదో, నేను మన బెడ్ ఒకటి సెట్ చేస్తున్నప్పుడు లైవ్ స్ట్రీమ్ చేసిన ఫోన్తో. జస్ట్ ట్రైపాడ్ మీద పెట్టి, ఈవెంట్స్ లేవు, అలర్ట్స్ లేవు, ఎటువంటి పెంట లేదు. అరే ఎంతమంది తెలుసా, 355 వ్యూవర్స్ వచ్చారు దాంట్లో. మ్యాక్స్ లైక్ యావరేజ్ 6 వ్యూవర్స్ చూస్తుర్రు అన్నట్టు. నాకు అర్థం కాలే అది ఫోన్ నుంచి చేస్తే ఎందుకు వస్తారు అని చెప్పి ఒక రోజు ఏం చేసిన, మేబీ నేను ఆ రోజు మ్యాట్రిక్స్ సెట్ చేస్తున్నా కదా అందుకని చూస్తుర్రేమో అనుకున్నా. ఒకరోజు ఏం చేసిన, రెయిన్బో సిక్స్ ఆడుతున్నా. అసలు ఇట్లా నా దగ్గర ఇట్లా షో మై ఫేస్, ఇట్లా ట్రైపాడ్ పెట్టి నా వెనకకి వెళ్ళి నా ఫేస్ ఏం కనబడదు, జస్ట్ నా కీబోర్డ్ స్క్రీన్ కనబడుతుంది. దానికి వ్యూలు వచ్చిర్రా 12 వ్యూస్, 13 వ్యూస్, కంకరెంట్ వ్యూస్. అంటే ఓడోడు ఏదేదో మెసేజ్ చేస్తుండు, ఏం గేమ్ ఇది అది ఇది. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇట్లా ఫోన్ నుంచి నార్మల్గా అట్లా చేస్తుంటే ఎక్కువ వ్యూవర్స్ వస్తున్నారు. అల్టిమేట్గా నాకు కావాల్సింది అదే. సో కోడింగ్ అప్పుడు ఇట్లా చేస్తా, ఇది మాత్రం అట్లా చేస్తాను ఇట్లా ఫిక్స్ అయినా. కానీ మరి అలర్ట్స్ అన్నీ ఏమైపోతాయి, కష్టపడి స్పీక్ కమాండ్ చాలా ఉన్నాయి, నీకు తెలీదు బట్ చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ వేస్ట్ అయిపోతాయి కదా అని చెప్పి కొంత చూస్తున్నా. ఒక ఐడియా వచ్చింది. సో నేను చాలా వేలుగా ట్రై చేసిన. సో పీసీ నుంచి నా ఫుటేజ్ని డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ పంపకుండా నా ఫోన్కి పంపి నా ఫోన్తోనే యూట్యూబ్ స్ట్రీమ్ చేస్తాను అనుకున్నాను. సో దానికి 2 ways. ఒకటి
ఒక యూఎస్బి కెమెరా అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఇంకోటి ఆర్టీఎంపీ సర్వర్. బేసిక్గా నా స్ట్రీమింగ్ పీసీ నా ఫోన్కి స్ట్రీమ్ చేస్తుంది, నా ఫోన్ దాన్ని తీసుకొని యూట్యూబ్కి పంపిస్తుంది. ఇంకోటి ఏంది యూఎస్బి కెమెరా, ఒక యూఎస్బి హబ్ ఒకటి తీసుకొని ఇట్లా నువ్వు ఓటీజీ లాగా పెట్టి దానికి ఒక యూఎస్బి కెమెరా వెబ్ క్యామ్ పెట్టినావు అనుకో. ఓ, నువ్వు యాక్చువల్గా అది పెట్టొచ్చు నువ్వు, బట్ ఇట్స్ ఓకే. నేను సో కొంచెం జూమ్ చేసాను. సో 2 ఆప్షన్స్, స్ట్రీమింగ్ పీసీ నుంచి ఫోన్ పీసీ. సో స్ట్రీమింగ్ పీసీ ఎందుకు రా అంటే అందులో ఓవర్లేస్ కమాండ్స్ అవన్నీ అదే చూసుకుంటుంది, జస్ట్ ఫుటేజ్ దీనికి పంపిస్తుంది, లైక్ వీడియో అండ్ ఆడియో. 2 ways, యూఎస్బి కెమెరా, ఆర్టీఎంపీ. యూఎస్బి కెమెరా ఏం లేదు, అట్లా ఒక హెచ్డిఎంఐ ఏమంటారు యూఎస్బి హబ్ ఒకటి పెట్టుకొని ఫోన్ కనెక్ట్ చేస్తావు, ఇక్కడ యూఎస్బి క్యాప్చర్ కార్డ్ తెలిసే ఉంటుంది మీకు, ఎల్గాటో లాంటిది పెడతావు. ఎల్గాటో పని చేయదు బయట, అదో ఎల్గాటో ఒకటి పెంట పని. ఇట్లా నార్మల్ $30 లేదా ₹1000 దొరుకుతుంది చీప్ అవి పనిచేస్తాయి. అవి పెడితే పని చేసింది కానీ వర్కౌట్ కాదు. ఒకటి ఏంటంటే త్రూపుట్ ఎక్కువైపోతుంది నీకు, ప్రాసెసింగ్. ఇప్పుడు నాది మళ్ళీ చిన్న ఫోన్ కాదు, అది స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలీట్, ఇది పెద్ద ఫోన్, పెట్టుకోలేకపోయింది. ఇక పిక్సెల్ 8 అయితే టచ్ అయిపోయింది. ఇది కనీసం 1080p వరకు లాగగలిగింది, కానీ ఎక్కువ మోషన్స్ వచ్చేసినాయి అనుకో స్టక్ అయిపోతుంది. ఇంకోటి చేంజ్, నేను జస్ట్ కీబోర్డ్ మీద టిక్కి టిక్కి అని టైప్ చేసిన అనుకో కనెక్షన్ పోతుంది. ఇంకో ఆడియో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, డిలే అంటే వీడియోకి ఆడియోకి సింక్ అవ్వట్లేదు. ప్లస్ ఓన్లీ 2 యాప్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయి యూఎస్బి కెమెరా. యూట్యూబ్ మెయిన్ యాప్ సపోర్ట్ చేయదు, స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ యాప్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్లో, అది సపోర్ట్ చేయదు, స్ట్రీమ్ ఎలిమెంట్స్ సపోర్ట్ చేయదు. యూఎస్బి కెమెరా ప్రో అని ఒక యాప్ ఉంది, అది సపోర్ట్ చేస్తుంది. కెమెరా 5 అని ఇంకో చైనీస్ యాప్ ఉంది, అది సపోర్ట్ చేస్తుంది. నేను దానికి ట్రయల్ వర్జన్ తీసుకున్నా, మేబీ వాడు డబ్బులు కడితేనే ఏమైనా కొంచెం X264 లేదా EV1 ఎన్కోడింగ్ తీసుకొస్తాడేమో, వర్కౌట్ అవుతలేదు. సర్లే అని చెప్పి ఏం చేసిన, ఈ వైర్ కూడా ఊరికే ఊసిపోతుంది. నేను ఏం చేసిన, ఓన్లీ వైర్ ప్రాబ్లం ఏమో అని చెప్పుకొని పెద్ద వైర్ ఒకటి పట్టుకొచ్చిన, ఇట్లా జర మూల మీద పెట్టేస్తా అని చెప్పి. అవ్వట్లే, జస్ట్ వాటర్ తాగి ఇట్లా బాటిల్ పెట్టిన టేబుల్ మీద. ఇది మళ్ళీ గట్టి టేబుల్ రా, మరి ప్లాస్టిక్ టేబుల్ కాదు, కొంచెం ఊతే కాదు పీక్తుంది. సర్లే ఇది డ్రాప్ అయిపోయి ఆర్టీఎంపీకి వచ్చిన, ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఏదో మెసేజ్ వచ్చింది, రైట్. సో ఆ స్ట్రీమింగ్ పీస్ నుంచి నేను ఆర్టీఎంపీ నీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది, తెలియకపోతే ఫుల్ ఫామ్ తెలీదు, బట్ యూట్యూబ్, ట్విచ్ అన్ని ఇవే వాడతారు బేసిక్గా వీడియో స్ట్రీమ్ చేయడానికి. ఆర్టీఎంపీ, ఎస్ఆర్టీ, హెచ్ఎల్ఎస్ అని 3 ఉంటాయి. ఆర్టీఎంపీ కామన్, అంత డీటెయిల్. సో ఆర్టీఎంపీ వాడి నేను నా స్ట్రీమింగ్ పీసీ నుంచి ఫోన్ పీసీకి పట్టుకొస్తా. డాకర్లో ఆర్టీఎంపీ సర్వర్ వస్తుంది, నా ఫోన్లో విఎల్సీ ఓపెన్ చేసి ఆ స్ట్రీమ్ని వ్యూ చేసి యూట్యూబ్ యాప్ ఓపెన్ చేసి యూట్యూబ్లో నా కెమెరా స్ట్రీమ్ చేయకుండా, నా కెమెరా నుంచి స్ట్రీమ్ చేయకుండా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా. మైండ్ బ్లోయింగ్ ఐడియా అనిపించింది నాకు, పని చేసింది, కానీ ఆడియో రావట్లేదు, అంటే ఓన్లీ స్క్రీనే వస్తుంది, ఆడియో రిసీవ్ అవుతుంది. సర్లే నా మైక్కి ఏదో ఒకటి పెడదాంలే అనుకున్నా, కానీ ఒక ఇష్యూ వచ్చింది. ఫస్ట్ థింగ్, నేను స్ట్రీమ్ చేస్తున్నప్పుడు H.264 ఐడియా ఉన్నాయా? సో వదిలే, 2 ఎన్కోడర్లు అనుకో. ఓయో సార్ వాడిన 2 ఎన్కోడర్లు అనుకో. సో నా స్ట్రీము నేను H.264లో చేస్తున్నా, సర్లే H.264లో స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా కదా, ఫోన్లలో ఒక ఎన్కోడర్ ఒకటే పని చేస్తుంది. నువ్వు ఒకటే ఎన్కోడర్ వాడి ఒక దిక్కు వ్యూ ఒక దిక్కు అప్లోడ్ చేయలేవు. అది నాకు చాలా రీసెంట్గా తెలిసింది. ఐఫోన్లో ట్రై చేసిన, ఆండ్రాయిడ్లో ట్రై చేసిన. ఎందుకు అంటే ఆండ్రాయిడ్లో బస్ ఉంటాయిగా, మదర్ బోర్డ్ బస్సులు, అవంతా వాటి కోసం డిజైన్ చేయలేదు. ఇప్పుడు మన పీసీ అట్లా కాదు, మన దగ్గర ఉన్న ఈవెన్ 10 970 జీటీఎక్స్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయినా ఒక్క ఎన్కోడర్ చిప్ 7 స్ట్రీమ్స్ చేయగలుగుతుంది. క్వాలిటీ పక్కకు పెట్టి ఇట్ కెన్ స్ట్రీమ్, ఇది తట్టుకోలేకపోయింది, అంత వదిలే. మళ్ళీ నీకు వైఫై 6 అవి కూడా కొన్ని అన్రిలయబుల్ ఉండే, బట్ స్టిల్ సౌండ్ వస్తలేదు, ఇది వదిలేసినాయి. ఇక 3 రోజులు కూర్చున్నా, ఇక బుర్ర ఖరాబ్ అయిపోయింది. రెడీట్లో పోస్ట్ చేస్తుంటే ఎవరికి అర్థమవుతలేదు, వై ఆర్ యూజింగ్ అవర్ ఫోన్ బ్రో, హూ వాంట్స్ టు స్ట్రీమ్. అలా చెప్తున్నా, ఒరే ఫోన్ కెమెరా ఆన్ చేసి నేను 3 స్ట్రీములు చేసినరా, ఎవడోడో వచ్చిండ్రా బాబు, మీరు నమ్మరా అంటే, బ్రో అలా కుదరదు బ్రో, నువ్వు నీ పీసీ నుంచి వర్టికల్ స్ట్రీమ్ చేయ రాకపోతే నన్ను అడుగు అంటారు. అరే ఎన్నో రోజులు చేసినారా బాబు, అవ్వట్లేదు. సో ఇది వదిలేసిన, సర్లే ఇది అయ్యట్లేదని. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
నాకా సరే ట్రైపాడ్ పెట్టి నేను స్ట్రీమ్ చేస్తా. కానీ ఇంటరాక్షన్స్ ఎట్లా తేవాలి వాళ్ళు ఇప్పుడు? నువ్వు ఒకసారి లైక్ చేయి 1 2 3 4 5 6 సో నువ్వు ఐ డోంట్ నో పని చేస్తుందో లేదో ఇప్పుడు. నాది విండోస్ చిన్న ఇష్యూ నడుస్తుంది. చూపిస్తా. ఉన్నావుగా, టైం ఉంది నీకు. ఒక్క నిమిషం. నా రాస్బెరీ పై ఉందో లేదో తెలీదు. కింద గెరాజ్ లో సర్దుతున్నారు సామాన్లు, మేబీ అది పీకేసి ఉంటారు. ఏమో నీలాంటి హ్యాకర్ కి నా ఐపీ అడ్రస్ చూపించేస్తున్నా. ఏం చేస్తావో. ఓకే, రాస్బెరీ పై ఇస్ అప్. దిగ్మాలింది ఎప్పుడు ఆనే ఉంటుంది, సరిగ్గా పని చేస్తావు. స్ట్రీమింగ్ మర్చిపోతా అప్పుడు. ఒక నిమిషం. బాట్. ఓకే, పాయింట్లోకి వచ్చేస్తే అదొకటి నడుస్తుంది పంచాయతీ. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నా దగ్గర వేస్ట్ గా క్రోమ్ బుక్ పడి ఉంది ఒకటి. సో వరల్డ్స్ బెస్ట్ ఈ వేస్ట్, దిస్ క్రోమ్ బుక్. సో వాట్ ఐమ్ సమ్వన్ లైక్ దా అర్థమైంది లేదు. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద లైక్ హూ ఎవర్ డిడ్ ఇట్. సో ఒకసారి నువ్వు నా స్ట్రీమ్ లైక్ చేస్తే తెలుస్తుంది. అరే ఇది పిచ్చి పిచ్చిన చేస్తున్నారా ఈ విండోస్, ఎందుకు చేస్తున్నారా ఇది అట్లా. ఓకే, సో ఒకసారి ట్రై చేయి. నువ్వు లైక్ చేసినావా? ఇందాక నువ్వేనా లైక్ చేసింది? ఓ ఆల్రెడీ చేసినావా? సో ఇగ్నోర్. ఇప్పుడు నిన్ను అది న్యూబీ అంటుంది, కొత్త డేటాబేస్ అవంతా. సో వదిలే. కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయరా. అర్థమైంది. ఎవరో లైక్ చేసి ఉంటారులే, 5 వ్యూస్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు లైక్ తీసేసింది అనుకో, టేక్ సమ్ టైమ్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ లైక్ చేసింది అనుకో, ఇట్లాంటి క్రింజీ స్టఫ్ జనాలకు నచ్చినాయి. సో ఇది మనమే ప్రోగ్రామ్ చేసినాం. నాకు ఇప్పుడు చాలా కంట్రోల్ ఉంది యూట్యూబ్ లో ఏం జరుగుతుంది, అంటే నా స్ట్రీమ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనే దానికి చాలా కంట్రోల్ ఉంది. కానీ ఇవన్నీ నేను ఫోన్ నుంచి స్ట్రీమ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయలేను. సో నా డెవలపర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నేను ఇవన్నీ తీసుకురావాలి ఫోన్ లో చేస్తే. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి రా బాబు ఇట్లాంటి పంచాయతీలు. ఇంకో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సార్, నువ్వు మొన్న లేవు, నువ్వు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నా రీల్ లైక్ చేసినావు కదా, అది ఇక్కడ వస్తుంది. నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, నేను నేను చూపిస్తా ఎట్లా చేస్తా. నార్మల్ గా మనం ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తున్నా, నా బ్లేజింగ్ బే ఇన్స్టాగ్రామ్ కాదు, నార్మల్ నా పర్సనల్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఇప్పుడు నా రీల్ నేను లైక్ చేస్తున్నా. ఒక మెసేజ్ వచ్చింది, ఒక నిమిషం. సో యూ సీ వెబ్ గూగుల్ గూగుల్. సో శివ కే హ్యాస్ లెఫ్ట్. అదే అట్లా కిందికి వచ్చి దానికి యాక్చువల్ సౌండ్ వస్తుంది. మా వాళ్ళు బేసిక్ గా కొందరు మంచి డీసెంట్ కమ్యూనిటీలో ఒక 5 6 మంచిగా ఫామ్ అయ్యారు. వాళ్ళకి నచ్చలేదు బ్రో, మరి ఎక్కువ సౌండ్స్ అవుతున్నాయి, వద్దు, కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఫోకస్ పోతుంది అని ఇది కూడా రాస్తున్నారు. సో సౌండ్స్ కొన్ని తగ్గించేసిన, ఓన్లీ స్పీక్ కమాండ్ నీకు తెలుసు. సో వెబ్ హుక్స్ ఏం లేవు. ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా అంత ఫ్రీగా ఏమి ఇస్తలేడు. యూట్యూబ్ లిటరల్ గా 2021లో నేను స్ట్రీమ్ చేస్తాను కదా, 15,000 టోకెన్స్ ఇచ్చేటోడు రా. ఈచ్ ఫెచ్ కాస్ట్ 10 టోకెన్స్. ఇప్పుడు 5,000 ఇస్తుండు. ఈచ్ కాస్ట్ ఈచ్ కాస్ట్ కూడా మారింది. నువ్వు ఒక కమెంట్ ఫెచ్ చేయాలనుకుంటే 50, బట్ నీకు ఎంటైర్ లైవ్ స్ట్రీమే ఫెచ్ చేయాలనుకుంటే నువ్వు డబ్బులు కట్టాలి. అంటే ఇప్పుడు నా స్ట్రీమ్ లో ఎవడో మెసేజ్ చేస్తుండో అవన్నీ నాకు ఇరా బాబు అంటే నేను డబ్బులు కట్టాలి. బాగా చేంజ్ అయిపోయింది అప్పటికిప్పటికి. నా పాత కోళ్ళు ఏం పని చేస్తలే. అప్పటి మళ్ళీ పైథాన్లో రాసి వచ్చిన. ఈ మధ్య గోలాంగ్ బాగా నచ్చింది.
ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మొత్తం జుగాడ్ అన్నట్టు. థ్యాంక్స్ టు ఫైర్ ఫాక్స్ ఓపెన్ సోర్స్ మీద నాకు ఏమంటారు మంచి ఒపీనియన్ వచ్చింది. సో నేను ఏం చేసిన క్రోమ్లో ఏపీఐ, నీకు అంత డీటెయిల్ చెప్పనవసరం లేదు. క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ ఏపీఐని మానిటర్ చేస్తుంటా. ఇప్పుడు నేను నా క్రోమ్లో అన్డిటెక్టెడ్ క్రోమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ప్యాకేజ్. దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే నా యూట్యూబ్ స్ట్రీమ్ ఓపెన్ చేస్తాను. నేనే నా యూట్యూబ్ స్ట్రీమ్ ఓపెన్ చేసి ఏమేమి ఏపీఐ నడుస్తుందో చూస్తుంటాను. ఎవ్రీ 500 milliseconds కి ఒక పోస్ట్ మెసేజ్ పోతుంటుంది యూట్యూబ్. సమ్వన్ డిస్లైక్డ్, గైస్ డోంట్ బి ఇన్హ్యూమన్, tell me what you didn't like. I can improve it, but let me un- uh, wait, let me talk to my friend for some moments. So what happens ఏంటి అంటే క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో చూస్తున్నాం 2 days పనిచేసిన తర్వాత నా క్రోమ్ డిటెక్ట్ అయిపోయింది ఏమైందో పనిచేస్తుంది. ఇంకా ఫైర్ ఫాక్స్ ఇన్స్టెన్స్ ఓపెన్ చేసిన అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నడుస్తుంది. దాదాపు 6-7 months అయింది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎవ్రీథింగ్ ఏం నడుస్తుందో అంత ఫెచ్ అవుతుంటుంది. సో దెర్ ఆర్ 3 ఏపీఐ కాల్స్. ఒకటి చాట్, ఒకటి స్టాట్స్, ఇంకోటి నేను వాడట్లేదు. బేసిక్గా యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్, వ్యూవర్ కౌంట్, అది స్ట్రక్చర్ ఇష్టం వచ్చినట్టు మారుతుంది. సార్ వదిలే. సో నో మోర్ షట్ డౌన్స్. ఇప్పుడు నేను స్ట్రీమ్ అది నా దగ్గర 3 సర్వర్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒకటి ఆ, ఇది ఇది నడుస్తుంటది. సో నేను స్ట్రీమ్ ఓపెన్ చేస్తే ప్రతిసారి ఇది ఓపెన్ చేస్తా. ఇది ప్రతి మూమెంట్ నా స్ట్రీమ్ని గమనిస్తుంటది. ఎవరు లైక్ కొట్టిండు, నాకు ఎవరు లైక్ కొట్టిరో తెలియదు, బట్ లైక్ కౌంట్ పెరిగిందా తగ్గిందా, పెరిగిందా తగ్గిందా అని తెలుస్తుంది. ఒక గివెన్ 50 సెకండ్ 500 milliseconds ఫ్రేమ్లో ఎవ్రీ 500 milliseconds కి యూట్యూబ్ కూడా ఏపీఐ కాల్ చేస్తుంది. ఇది నేను రెడిట్లో పోస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు అన్నారు నువ్వు దీన్ని పబ్లిష్ చేయలేవు, ఎందుకంటే ఇట్స్ బేసిక్గా స్ట్రీమర్ బాట్ అనే కమ్యూనిటీ ఉంది, ఓపెన్ సోర్స్ అందరు. వాళ్ళే నాకు యాక్చువల్గా చెప్పారు క్రోమ్ వాడకు, యూట్యూబ్ వాడు ఎంత క్రోమ్ గూగుల్ వాడితే వాడు చేయనియడు. అరే నాకు పని చేస్తలేదు రా ఇది ఎట్లా అంటే ఫైర్ ఫాక్స్ వాడు అన్నారు. ఆబ్వియస్గా నేను నార్మల్గా ఫైర్ ఫాక్సే వాడుతున్నా, కానీ ఇది తిక్క బ్రౌజర్. ఇది అన్ని ఫీచర్లు అంత ఈజీ ఉండదు కదా దీంతో వర్క్ చేయడం అంటే. డెవలపర్ ఎడిషన్ కొంచెం ఎక్కువ నాలెడ్జ్ కావాలి. సర్లే ఓ రోజు కూర్చొని చేసినాక చేయగలిగింది, కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం లేదు. సో అందుకని నువ్వు లైక్ చేసినావు అనుకో, ఎవరు లైక్ చేస్తారో తెలీదు, కానీ అనేది వస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకోటి, ఇప్పుడు నువ్వు నాకు ఎన్ని మెసేజ్ పంపుతున్నావు, నువ్వు యాక్చువల్గా నువ్వు ఎక్కువ పంపినావు. నేను ఇది సర్వర్ డెవలపర్ని ఎవరు చూస్తలేరులే అని చెప్పి ఆపేసిన, మళ్ళీ ఆన్ చేసిన. సో ఎవ్రీ 10 seconds అలర్ట్ వస్తుంటుంది, ఎవరు పంపిర్రు, నీ ఫస్ట్ అలర్ట్ ఏంటి, అవన్నీ తెలుస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నా వెబ్సైట్కి పోయినా అనుకో, ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఇగో సాయి కృష్ణ, ఇది న్యూ వ్యూవర్స్ సెక్షన్లో ఉంటావు నువ్వు. ఇది ఓల్డ్ వ్యూవర్స్, ఇది న్యూ వ్యూవర్స్, ఇది టాప్ వ్యూవర్స్. ఇప్పుడు దీంట్లో నువ్వు ఫస్ట్ ఏ స్ట్రీమ్లో జాయిన్ అయినావు, లాస్ట్ ఏ స్ట్రీమ్లో జాయిన్ అయినావు, ఇది నీ లాస్ట్ మెసేజ్. ఇది నా వెబ్సైట్ యూట్యూబ్ నుంచి ఫెచ్ చేసే డేటా. ఈ డేటా మీరు పంపుతున్న కొద్దీ నా డేటాబేస్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఇంట్రెస్టింగ్. ఇవన్నీ ఒక రాస్బెరీ పై 512 MB ర్యామ్, 32-bit ఆర్మ్ ప్రాసెసర్, అది 2 core కూడా ఉండదు అనుకుంటా, దాంట్లో నడుస్తున్నాయి 5 సర్వర్లు. స్ట్రీమ్ ఫెచింగ్ది లైక్ గోలాంగ్ సర్వర్, అంటే నా స్ట్రీమ్ హ్యాండ్లర్, అంటే రేలంగి మామ సర్వర్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే. ఇంకోటి నా బ్లాగ్స్ సర్వర్. బ్లాగ్స్ యాక్చువల్ స్టాటిక్ పేజే, కానీ ఈ వ్యూస్, ఈ కౌంట్స్, ఈ డేటాబేస్ దీనికి ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటి, ఇప్పుడు నేను నార్మల్ బ్లాగ్స్ రాస్తుంటా కదా, ఎవరు చదవడు కానీ నా ఇష్టం. ఇప్పుడు దీనికి కూడా కౌంటర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు దీనికి 15 members చూసిర్రు. నో, పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ ఏం చేయలేదు. హౌ టు క్రియేట్ విండోస్ exe ఫైల్, క్లౌడ్ ఫ్లేర్ టనల్ అని ఒకటి ఉంటుంది. నా దగ్గర $9కి డొమైన్ ఉంది, ఇయర్కి $9 చీపే. సో దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్. కానీ నా దగ్గర క్యాడీ సర్వర్ ఒకటి ఉంది. నేను ఎందుకు వీటికి ఇంకా నేను క్లౌడ్ ఫ్లేర్ ఎందుకు వాడలేదు అంటే, నా ఇక్కడ కూడా యూఎస్లో ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడర్ ఐఎస్పి వాళ్ళది కొంచెం పిచ్చితనాలు ఉంటాయి. సో ఇట్స్ కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల నేను పోర్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయాల్సి వచ్చింది. బట్ నా దగ్గర రివర్స్ ప్రాక్సీ ఉంది. నీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఏమైనా నువ్వు టిప్స్ ఇస్తావేమో. సో డైరెక్ట్ ఐపీతో రాదు, అఫ్ కోర్స్ పబ్లిక్ ఐపీతోనే వస్తుంది, కానీ మధ్యలో క్యాడీ రివర్స్ ప్రాక్సీ ఉంది. ఇంతకు మించి నేను పెద్ద ప్లస్ ఆ ఐపీ అడ్రస్ కూడా రాస్బెరీ పైలో ఉంటుంది. సో అరే ఎంత నచ్చిందంటే నాకు ఆ రాస్బెరీ పై, గింత ఉంటుందిరా, $12కి కొన్నా గింతే. దాంట్లో నా ఇంజన్ ఎక్స్
ఈ మిక్, జెల్లీ ఫిన్ సర్వర్, ఈ బ్లేజింగ్ బెయిన్ సర్వర్, 3 స్ట్రీమింగ్‌కి సంబంధించిన 3 సర్వర్‌లు. పైథాన్‌లో ఉంది కోడ్, అది తట్టుకోలేకపోయింది. గోలాంగ్ టపటపటపట అయిపోతున్నాయి. అదొకటి చాలా ఇంప్రెసివ్ అనిపించింది. ఒకటి అంటే లాంగ్వేజ్ అంత ఎఫిషియెంట్ ఉంది. జావా కూడా రన్ అవ్వలేదా? ఇంజన్ ఎక్స్ బొంగు. నువ్వు క్యాడీ ట్రై చేయి. క్యాడీ బాగుంది. అంటే ఇంజన్ ఎక్స్ కొంచెం C++ లాంటిదిరా. నువ్వు పాతకాలం లాగా అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ నువ్వే అన్ని చేసుకోవాలి. క్యాడీ అనుకో ఆటోమేటిక్ అన్ని చేసుకుని ఉంటుంది. కానీ ఒక్కసారి అలవాటు కాదు. క్యాడీ బాగుంది. ఒకసారి సజెస్ట్ చేయి. అంటిల్ యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ ట్రాఫిక్ కష్టం, కానీ ఇట్లాంటి వాటికి ఆ క్యాడీ ట్రై చేయి, బాగుంది. క్యాడీ కూడా ఒక్క నిమిషం. ఇది కూడా ఓపెన్ సోర్స్. సి గోలాంగ్, గోలాంగ్ సి. అరే ఎంత మంచి లాంగ్వేజ్ అంటే నేనేం ఇట్లా కాదు, కానీ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆల్రౌండర్ ఇది. పర్ఫెక్ట్ ఆల్రౌండర్. తుక్కు పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది తెలుసా. ఇప్పుడు దీనికంటే ఫాస్ట్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, C++ ఉంది. కానీ నువ్వు గ్రాఫ్ గీసుకున్నావు అనుకో, నువ్వు ఈజీగా కోడ్ రాయగలగాలి. ఆ మెలాకు కెలాకులు వద్దు. సూపర్. పైథాన్ వద్దురా రే, నాకు పైథాన్ మీద విరక్తి పుట్టింది. జావా ఉంది. సో ఫస్ట్ నా లాంగ్వేజ్ జావా మీదే ట్రై చేసిన. అది తొక్కలో JVM ఆన్ అవ్వడానికే 100 MB ర్యామ్, 100 MB అంటున్నారే మరి అంత తీసుకో, కొంచెం ఎక్కువ ర్యామ్ తీసుకుంటుంది. నా రాస్బెరీ పైలో ఆ JVM ఒక్క సర్వర్కే, ఇంకా నేను ఇన్ని సర్వర్లు ఆన్ చేశాను, ఆ వర్కౌట్ అయ్యట్లేదు. సర్లే జావా స్క్రిప్ట్ పోదాం అనుకుంటే నోట్ జేఎస్ ఆల్రెడీ బాగా చేసి బోర్ కొట్టింది. కొంచెం హై ఎఫిషియన్సీ ఉన్న లాంగ్వేజ్లు పోదామని చెప్పి ట్రై చేసిన. రస్ట్, గోలాంగ్, జిగ్. C++ వద్దు మనకి, అంత మెమొరీ హ్యాండిల్ చేసే అంత ఓపిక లేదు. ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి. రస్ట్ అనుకుంటున్నా, అది ఎందుకో నాకు మరి ఓవర్ హైప్డ్ అనిపించింది ఆ లాంగ్వేజ్. అంటే ఓసిడీలు ఉంటారు చూడు కొందరు, ఆ వాళ్ళకి సెట్ అయ్యిద్ది ఆ లాంగ్వేజ్ అనిపించింది. నువ్వు లిటరల్ గా ప్రతిదీ చెప్పాలి దానికి, లేదా ప్రతిదీ అది చెప్పేది వినాలి. అంటే మేబీ నేను అంత టైం స్పెండ్ చేయలేదు దాని మీద. గోలాంగ్ మీద ఎప్పటి నుంచో కన్ను ఉండే. గోవా ఇది నీకు ఎట్లా చెప్పాలరా, నీకు ఇది చూపియాలరా. సారీ, ఎస్. ఇది ఒకటి అలవాటు అయిపోయింది, తప్పు కొడుతున్నా. పాస్వర్డ్ తప్పు కొట్టినా అనుకుంటా. ఉంది. టాప్. యూ సీ దట్ బ్రో, యూ సీ క్లౌడ్ ఫ్లేర్ రన్ అవుతుంది. నేను కావాలనే ఎక్కువ మెసేజ్లు పెట్టినా. యాక్చువల్ గా నేను ఇది వాడతారా, ఈ పుట్టి ఉంది చూడు, ఇది ఆటోమేటిక్ పెట్టేస్తుంది. కానీ అది ఏమంటారు, అట్లా అలవాటు అయిపోయింది. ఇంకా ప్రతిదానికి టర్మినల్ ఓపెన్ చేసిన అట్లా కొట్టుడు అట్లా అలవాటు అయిపోయింది. సో చాలా హై ఎఫిషియెంట్ లాంగ్వేజ్ ఉంది ఇది. నేను ఇంత ఫాస్ట్ ఉంటుంది అనుకోలేదు. సో నేను ఏం చేసిన, నా ల్యాప్టాప్ లో నేను పాత రాసిన పైథాన్, పైథాన్ మేబీ స్కిల్ ఇష్యూ, నేను అంత సరిగ్గా రాయలేదు దాన్ని. కానీ నా దగ్గర ఇప్పుడు నేను రాసే గో లాంగ్వేజ్ లో చాలా ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక కమెంట్ వచ్చింది అనుకో, సింగిల్ థ్రెడ్ మీద ప్రాసెస్ అవ్వవన్నీ. ఒక కమెంట్ రాగానే డేటాబేస్ హ్యాండ్లింగ్ ఒక గో థ్రెడ్, ఇంకోటి ఈ బ్రౌజర్లు ఈ ఓబిఎస్ హ్యాండిల్ చేయడానికి ఒక గో థ్రెడ్, ఇంకోటి ఏంది సౌండ్ హ్యాండిల్ చేయడానికి ఒక గో థ్రెడ్. ఈ 3 ఉన్నాయి. నేను పైథాన్ జావా స్క్రిప్ట్ లో, జావా C++ తో చేయొచ్చు. జావా స్క్రిప్ట్ ట్రై కూడా చేయలేదు ఫస్ట్ థింగ్. నేను పైథాన్ లో ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్ గా అది నాట్ మేడ్ ఫర్ మల్టీ థ్రెడ్, అంత చేయలేదు. కొంచెం ట్రై చేసినాం, నాకున్న స్కిల్ లెవెల్ గా ట్రై చేసినా అంత ఫాస్ట్ గా రాలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు మెసేజ్ పెట్టినావు అనుకో, ఈడ కౌంట్ పెరుగుతుంది, కాసేపటి తర్వాత అలర్ట్ వస్తుంది, మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు కౌంట్ తగ్గుతుంది, తప్పు కౌంట్లు చేస్తుంటుంది. ఒక్క యూజర్కే నేను ఇట్లా 1 అని టైప్ చేస్తే ఆడ 1 వచ్చింది, 2 అని టైప్ చేసి వెంటనే 3 టైప్ చేసిన అక్కడ 3 వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ 2 చూపిస్తుంది. సరిగ్గా నచ్చలే. మళ్ళా
ఏదైతే పైథాన్ ఉందో ఈజీ టైప్ చేయొచ్చు, ఫాస్ట్ అయిపోతుందని ఫాస్ట్ బగ్స్ క్రియేట్ అయితే తప్పితే పనులు అయితే అవ్వరాదండి. ఇప్పుడు మా కంపెనీలో పైథాన్ పైసలు ఇస్తురు కాబట్టి రాస్తున్నా తప్పితే చీ అమ్మ చిరా అడ్డమైన బగ్లన్నీ వస్తాయి. సరే వదిలి, ఇదంత లేదు. ఇది జస్ట్ గో ఫంకు వదిలితే చాలు, పర్ఫెక్ట్ ఒక థ్రెడ్ ఇట్లా స్మూత్, ఇట్లా ఒకటి ఉంటుందిరా, గోది ప్యాకేజ్ చూపిస్తుంది ఇట్లా ఒక కమెంట్ రాంగ్ జుజు ఇట్లా థ్రెడ్స్ ఎక్స్పాండ్ అయితే అయిపోతాయి. అట్లా నేను ఏం చేసిన, ఒక ఫోన్లు ల్యాప్టాప్లు పెట్టి మన దగ్గర బాట్ అకౌంట్లు మస్తే ఉన్నాయి, దన్న పెట్టుకుంటా పోయాను. ఏం కోర్స్ నా రాస్బెరీ పై మరి నాకేం 10,000 వ్యూలు లేరు కాబట్టి నడుస్తుంది బాగా. అంటే మరి గ్రాఫ్ విజువలైజర్ లాగా కాదు, నీకు ఇట్లా కనబడుతుంది థ్రెడ్స్ ఎన్ని స్పాన్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని నడుస్తున్నాయి అని. ఇట్ వాస్ ఫైన్. నాకు నువ్వు ఏదైనా కమాండ్ చూసినావా పైన ఇట్లా వస్తుంది? నేను ఆ సౌండ్ బంద్ చేసిన. ఇట్లా నీకు థ్యాంక్స్ కంగ్రాచులేట్ లా చెప్తుంది 20 పాయింట్స్ వచ్చినాయి అని. చూసి అట్లాంటి చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ, ఇంకా మంచి ఐడియాస్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మరి డీబీ స్టేజా, సో డీబీకి చాలా ఇబ్బంది అయింది, డేటాబేస్ కి మాత్రం చాలా ఇబ్బంది. ఒకటి ఏంటంటే నేను వాడేది SQLi. నీకు నచ్చకపోవచ్చు నా ఐడియా, బట్ ఇట్స్ అ జుగాడ్, ఇట్స్ అ జుగాడ్. సో నేను ఏ ప్యాకేజ్ ఎంచుకున్నా, ఏ ఏది ఎంచుకున్నా నేను ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అది ARM బేస్డ్ 32 వర్జన్ V7 కి వర్కౌట్ అయ్యేటట్టు చూడాలి. సో నేను గోలాంగ్ రాకముందు ఫాస్ట్ డెవలప్ చేద్దామని బండ్.js, డీనో.js చాలా ట్రై చేసాను. డీనో లైట్లే కానీ జిగ్గుతో చేసారు, ఇది చాలా ఫాస్ట్ ఉంది. కానీ ఇది సపోర్ట్ లేదు ఆర్మ్లో. ఆర్మ్ 64కి ఉంది కానీ ఆర్మ్ 32కి లేదు. ఆ 32లో V7కి అసలే లేదు. సో నాకున్న ఆప్షన్స్లో నేను మెమొరీ బేస్డ్ స్టోరేజ్ తీసుకున్నా, ర్యామ్ బేస్డ్ స్టోరేజ్ తీసుకున్నా, ఒక 50 ఉన్నా. దాంట్లో నాకు 3 ఆప్షన్సే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, నాకు తెలీదు. సపోర్ట్ ఉన్న దాంట్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నెట్లో కూడా ఆన్సర్లు వెతికేంత సపోర్ట్ ఉన్న లాంగ్వేజ్ గివ్ 3: SQLite 3, DB Bolt, ఇంకోటి పెంటమాసింది ఉంది. మిగతా అన్ని పనిచేస్తాయి. రాస్బెరీ పైకి కూడా సపోర్ట్ ఉన్నాయి కానీ మెమొరీ లిమిట్ ఇష్యూ వచ్చిండే. నాకు అర్థం కాలేదు, అది కూడా ఏంది రన్ టైంలో మెమొరీ సరిపోతలేదు, ఇన్ మెమొరీ కదా మనదంతా. సో నేనేం చేసిన, ఇక రెడిట్ లో పెడితే వాళ్ళు అన్నారు ఓన్లీ గోలాంగ్ వాళ్ళవే వాడు, లైక్ ప్యూర్ గో ఇంప్లిమెంటెడ్ ఉంటాయి డ్రైవర్స్, అవి తీసుకో అంటే నాకు 2 దొరికినాయి. ఒకటి ప్యూర్ గో ఇంప్లిమెంటెడ్ SQLite సర్వర్, ఇంకోటి ప్యూర్ గో ఇంప్లిమెంటెడ్ బీ బోల్ట్. అది డీ బోల్టో బీ బోల్టో తెలియదు, బీ బోల్ట్. నో ఇష్యూస్, నో ప్రాబ్లమ్స్, ఇన్ మెమొరీ నడుస్తున్నది. డేటాబేస్ నా దగ్గర సపరేట్ ఉంది, దానికి ఒక కాన్ జాబ్ నడుస్తుంది. ఎవ్రీ నైట్ 2 AM కి ఆ డీబీ ఫైల్ని, అదొక సింగిల్ డీబీ ఫైల్, దాన్ని నా గూగుల్ క్లౌడ్లోకి ఎక్కిస్తుంది, గూగుల్ డ్రైవ్లోకి ఎక్కిస్తుంది. క్లోన్ అని తెలిసే ఉంటుంది నీకు. ఇది ఎవ్రీ నైట్ నడుస్తుంది. చూపిస్తావు, చాలా మంచి సెటప్ చేసాం, ఎటువంటి వదలకుండా. యా, అదే స్ట్రీమింగ్ పీస్లో నీకు ఇట్లా ఆ టైంకి నువ్వు చూస్తే ఇట్లా టర్మినల్ ఓపెన్ అయ్యి SSH వాడి నా రాస్బెరీ పై నుంచి నా స్ట్రీమింగ్ పీసీకి కాపీ చేసుకొని, అది నా రెయిడ్ సర్వర్ అదే బ్యాకప్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో కాపీ పెట్టి, నెక్స్ట్ క్లోన్ వాడి క్లౌడ్ దాంట్లోకి ఎక్కుతుంది అన్నట్టు. సో డేటాబేస్ అట్లా హ్యాండిల్ అవుతుంది. సో నా దగ్గర ఇదే డేటాబేస్ని ఇంకో సర్వర్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఒకటి బ్లాక్స్ పేజ్, ఇంకోటి అలర్ట్. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇది అలర్ట్, ఇది చేస్తుంటది. సో ఈ బ్లాక్స్ పేజ్ ఏం చేస్తుంది, దీనికి సపరేట్ సర్వర్, దీంట్లో వ్యూవర్ కౌంట్ అవన్నీ మేనేజ్ చేస్తూ, నేను తర్వాత ఈ ఇంప్లిమెంట్ ఇందాక నీకు చూపించిన యూజర్ స్టాట్స్ ఇంకా చూడడానికి అంత మంచిగా చేయలేదు, బట్ చేస్తా. ఇది కూడా హ్యాండిల్ చేసేటట్టు పెట్టిన. సో దీనికి ఆబ్వియస్ గా నాకు ఏం కావాలి, ఈ డేటాబేస్ ఈ ఏపీఐ కాలే, ఇదే ఏపీఐ దీన్ని తీసుకొని చూపిస్తుంటా అన్నమాట. నేను అనుకోలేరా బాబు ఇంత అయిద్దని. సో ఐఎమ్ ఇంకా చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది దానికి. అంటే ఇంకోటి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఇంకోటి బెస్ట్ థింగ్ చెప్పాలి నాకు గోలాంగ్ది, నేను జావా వాడి చేస్తున్నప్పుడు ఏడి చచ్చిపోయేటోని.
విండోస్లో డెవలప్ చేసి దాన్ని లినక్స్లోకి వేయాలి కదా. సో నేను బైనరీ ఫైల్స్ని కంపైల్ కొట్టు అదేమో జేవిఎం లేదంటది, రన్ టైం లేదంటది, ఆడేమో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటేనేమో అరే ఈ ఆర్కిటెక్చర్కి సపోర్ట్ లేదంటది. ఆబ్వియస్గా జావా ప్రతి మెషిన్లో సపోర్ట్ ఉంది, కానీ నీకు ఎక్కువ బుర్ర వాడాల్సి వస్తుంది. గోలాంగర్లా కాదు, 3 లైన్లు 3 లైన్లు నువ్వు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ బిల్డ్ కొట్టు, దానికి సింగిల్ ఫైల్ ఇచ్చేస్తుంది. అది తీసుకపోయి ఆడబెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేయి, నీకు ఎటువంటి బైనరీ అవసరం లేదు, ఎటువంటి ఇన్స్టాల్ ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ థింగ్. సింపుల్ కమాండ్. ఇక నేను రీడ్ మీద రాసి పెట్టుకున్నా, ఏది రాదు గివే లినక్స్ ఆర్మ్ version 7 గో బిల్డ్ అవుట్పుట్ అలర్ట్. నేను కావాలని రాసిన సో దట్ నా పాత కమాండ్లన్నీ కరెక్ట్ పనిచేస్తాను. అది గిట్ ప్రీ హుక్స్ లో పెట్టుకున్నా, డన్. జాదా పంచాయతీ నీ దానికో సర్వీస్ రాసుకున్నా లినక్స్ లో. ఇక నేను అది బై మిస్టేక్ మా అక్క వాళ్ళతో ఉంటాయి కదా, ప్లగ్ చేసినా ఆటోమేటిక్ మళ్ళీ సర్వర్ ఆన్ అయిపోతుంది. సో సర్వర్ ఆన్ అయినప్పుడు చిన్న ఇంకో నేను ఒక క్లౌడ్ డేటాబేస్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నా. బేసిక్గా ఎవ్రీ నైట్ దీనికి కాపీ చేసే ముందు నా మాంగో డీబీకి సింక్ కొడుతుంది. నువ్వు అనుకోవచ్చు అరే ఎస్క్యూఎల్ లైట్ 3లో నువ్వు జేసన్ ఎందుకు నింపుతున్నావు అని. ఇదే జుగాడండి. నేను ఎస్క్యూఎల్లో జేసన్ నింపుతుంటా. అంటే యూజర్ ఐడి, నీ యూజర్ ఐడి ఉంటుంది, నీకు యూజర్ ఐడి, యాక్చువల్గా యూట్యూబ్ నీకు యూజర్ ఐడి అసైన్ చేస్తాడు. అండ్ దాంట్లో నేను నీకు చేశాను, అయినా ఫాస్ట్ ఉందిరా, ఏం స్లో లేదు. ఎందుకు అంటే అరే పెంట తెలుసుగా నీకు ఎస్కేల్ తోటి, అది అమ్మ ఒక కొత్త కాలం తయారు చేయాలంటే ఓ మైగ్రేషన్ దొబ్బాలి, ఎందుకు ఎక్కువ అంత. మనకు ఉన్న యూజర్ బేస్ కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్. సో వదిలే. మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే జేసన్ స్ట్రింగ్ లా నింపాను, బైట్ కోడ్స్ లో నింపుతున్నా. సో దట్ ఈ బైట్ కోడ్ నేను ఈ సర్వర్ లో వాడుకోవచ్చు, ఈ సర్వర్ లో వాడుకోవచ్చు. ఇదే బైట్స్ వితౌట్ ప్రాసెసింగ్ నా స్ట్రీమింగ్ పీసీకి వస్తుంది. నువ్వు అనుకో అరే ఊరికే బైట్స్ నుంచి స్ట్రింగ్ నుంచి కన్వర్ట్ లేదు, బైట్స్ ఇట్లా. సో బేసిక్గా రాస్బెర్రీ పై ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది, డేటా స్టోర్ చేస్తుంది. నీకేం కావాలరా ఇగో తీసుకో. అదేం డేటా ఫార్మాట్లు అవేం చేయదు. ఆబ్వియస్గా మన బ్రౌజర్స్ దే ఆర్ ఫాస్ట్ ఎనఫ్ దీస్ డేస్. సో ఇప్పుడు నేను బైట్ కోడ్ని నా బ్రౌజర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెస్పెక్ట్, ఇప్పుడు ఆ లైన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ జిఫ్ యూఆర్ఎల్ బైట్స్ ఉంటుంది. ఆ బైట్స్ ని ఇది యూఆర్ఎల్ లా మార్చుకునే కెపాసిటీ బ్రౌజర్స్ మంచిగానే ఉంది, అంత ఇబ్బందులు ఏం లేదు. సో కొంచెం ప్రాసెసింగ్ ఆబ్వియస్ గా కొంచెం ఆప్టిమైజ్, ప్రతిదీ అదే చేయకుండా కొన్ని వేరే వేరే చేస్తుంటాడు పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు స్పీక్ కమాండ్ లో టెక్స్ట్ టు వాయిస్ ఒకప్పుడు నేను సర్వర్ లో చేస్తున్నా, ఇప్పుడు బ్రౌజర్ లో చేస్తున్నా. ఫైన్. ఫైన్. కానీ మస్తు మస్తు ఛాలెంజెస్ వచ్చిండే. అంటే ఏమంటారు, ఇప్పుడు నోడ్ చేసో పైథానో వాడకుండా ఇది వాడినందుకు ప్యాకేజ్లు సరిగ్గా దొరకవు, వెతకాల్సి వస్తుంది, లోతుకు వెతకాలి, యూట్యూబ్ ట్యూటోరియల్ ఉండవు, పాడుండవు. ఈ చాట్ జీబీటీకి అరే గో కోడిరా అంటే అది వేరే లాంగ్వేజ్ ఇస్తుంటారు. అరే బాబు ఇది పని చేస్తలేదు అంటే ఓ సారీ ఇది పని చేస్తుందేమో చూడు, ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ కోడ్ ఇస్తుంది. అరే నువ్వు అదే ఇచ్చినవరా ఇందాక అంటే ఓ సారీ వెయిట్ అ మినిట్, ఇది ట్రై చేసి చూడు, ఏం మారదు, అదే కోడ్ ఇస్తుంది. సో కొన్నిసార్లు నువ్వు తెలవంది తీసుకున్నావు అనుకో, నీకు అది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్యాకేజ్ ఒకటి ఉండే యాక్చువల్గా, SQLite 3 గో బోల్డ్ బదులు ఇంకోటి ఉండే, కానీ దానికి చక్కగా డాక్యుమెంటేషన్ లేదు. ఆ కోడ్ చూసి అర్థం చేసుకొని ఏ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తున్నావు చూడే అంత కెపాసిటీ మనకు లేదు. ఈ ముష్టి ముఖం నన్ను అడుగుతానేమో గిట్ట చదవాలి. అరే కంటెక్స్ట్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏంట్రా అంటే ఇది ఇచ్చి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి చూసి, బట్ ఒకసారి అర్థమైతే బాగుంటుంది. అంతే, ఎక్కువ నస పెట్టాను నేను. ప్రొసీడ్ అవుదాం. రేపు 12 అవుతుందిరా, రేపు ఆఫీస్ ఉంది, పడుకోవాలి. సో నువ్వు ఉన్నా అంటే కాసేపు చిల్ అయిపోతా. ఆల్రెడీ మాంగో వర్కింగ్ నైస్. సో వదిలేస్తా, రేపు చూసుకుంటా దీని గురించి. యా గేమ్ ఆడుతుంటా అప్పుడప్పుడు. నేను ఈ మధ్య అంతా సోలోనే ఆడుతున్నా, నాకు టైం సెట్ అవుతలేవు. సో ఆబ్వియస్గా రెయిన్బో 6 సీజ్ ఎంత కుక్క సాగు తెచ్చినా ఆడుతుంటా. బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ మాత్రం వదలను, అది ఆడుతుంటా. డెల్టా ఫోర్స్ ఈ మధ్య ఆడుతున్నా. ఫార్ క్రై ప్రైమల్ ఆడతాం మళ్ళా. మళ్ళీ ఏం వేస్తాం తెలుసు, ఇది ఉంది ఇది ఏషియా అన్లిమిటెడ్ యామో పెట్టి
ప్రస్తుతంగా మార్వెల్. అరే ఏం నచ్చిందిరా మార్వెల్? నాకు అస్సలు నచ్చలేరా అది. ఎందుకో నచ్చలే. ఈ సీట్స్ ఏదో ఉంది ఫ్రీ టు ప్లే, బాగుంది, మంచిగానే అనిపిస్తుంది. ఎందుకో యూఎస్ లో మంచిగా వస్తారు, మాట్లాడతారు బాగానే, ఇట్స్ ఫైన్. ఇక ఇది ఫోన్ కొనుక్కున్నా కదా, గేమింగ్ ఫోన్, దీంట్లో పబ్జి ఆడతా ఆఫీస్ ఆఫీస్ టైంలో కొంచెం చిల్. చీటింగ్ అని వేస్తా, అప్పుడప్పుడు ఫార్ క్రై 4 వేసుకుంటా, ఇది వేస్తా, లేదా ఇది జస్ట్ కాస్ 3 వేస్తా. అన్ని యావాలని ఫుల్ పెడతా, ఒక గంట సేపు తృప్తి మామూలు వేసుకొని. ఫన్ సిటీ స్కైలైన్స్ ఆడుతుంటా. అదే ఎటువంటి గేమ్ ఆడబుద్ది కాకపోతే ఇది ఆడుతుంటా. మా టీంలో మా కంపెనీలో గేమ్ ఆడేటోళ్ళు ఉంటారు. ఆడు ఆరన్ అని ఉంటాడు, వాడు అపెక్స్ ఆడతాడు, అప్పుడప్పుడు అపెక్స్ ఆడతాడు. పాయింట్ ఏంటంటే ఎంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, రైవల్స్ అనుకో నీట్గా స్పీకర్స్ లో పెట్టి ట్రై హార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం. అవునా, నాకు ఎందుకు అంటే మేబీ నాకు ఆ వ్యాలరెంట్, ఆ ఓవర్ వాచ్ అంత ఎక్కువ వస్తుంది గేమ్లు. కానీ మార్వెల్స్ ట్రై హార్డ్ ఉండదా? అరే అన్ని ఆపరేటర్లు ఉన్నాయి కదా బాబు, ఏ సెలెక్ట్ చేయాలని అర్థం కాదు. సేమ్ రెయిన్బో సిక్స్ లాగానే ఇట్లా మిన్నైందిరా, ఓవర్వెల్మ్ అయిపోతాం. కానీ సీజే సీజే, దానిలాంటి గేమ్ ఇంకోటి లేదనుకో. ఎప్పుడైనా కలిసి ఆడదామంటే పింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఈ దిక్కుమాల కోపాలెట్ ఎందుకని 30 పాయింట్స్ అప్పుడు, ఆ పాయింట్స్ తోటి కొన్ని ఉంటాయి చేయొచ్చు. అలా అనిపిస్తుంది. పనిషర్ తీస్తా జస్ట్ గుడ్డిగా ఫ్రీ ఫైర్, అందుకనే నువ్వు స్పీకర్ లాడుతున్నావు అంటేనే అర్థం చేసుకో. ఏం లే, ఇంకేముంది చూపే అన్ని అంతే, అన్ని పాతే అన్ని ఇండియా నుంచి పట్టుకొచ్చుకునే. ఇంకా గదే ఇండియా మౌస్ ప్యాడ్, ఇండియా కీబోర్డు, నథింగ్ న్యూ. అంటే ఇంక అవసరమైన కొనుక్కున్న తప్పితే ఇంకేం చెప్తాయి, ఇంక కొనుక్కోలేదు. బేసిక్గా సేమ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. నా సెటప్ చూపిస్తాను. Android cam. So keyboard, this is work machine. ఈ కీబోర్డ్ కి బ్లూటూత్ 1, బ్లూటూత్ 2, బ్లూటూత్ లైక్ ఇది ఏమంటారు, ఇది నార్మల్ పెన్ డ్రైవ్ లాగా వస్తుంది చూడు అది. సో దిస్ గోస్ ఫర్ స్ట్రీమింగ్, గేమింగ్ అండ్ వర్క్. సో ఇది ప్రైమరీ అన్నిటికీ, వర్క్ కి, గేమింగ్ కి. ఇది ఓన్లీ గేమింగ్ కి, ఇది నేను చాట్ చదువుతా. గడి వెనక డెల్ ఉంది చూడు, ఇది కిందికి ఒత్తి ఆ డెల్ని తిప్పి నా చైర్ని ఇట్లా పడుకోబెడతాను, కొంచెం ఏమంటారు ఇట్లా రిలాక్స్ గా ఒరిగి, ఆ హైట్ లో నేను ఇట్లా పడుకొని ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ వర్క్ చేసుకుంటాను. అదొకటి. బై ద వే కొత్త పీసీ తీసుకున్నా చెప్పానా, లో ప్రొఫైల్ కీస్. ఏంటి లో ప్రొఫైల్ కీస్? యా యా, లో ప్రొఫైల్ అదిరిపోయింది. అంటే ఒకసారి వాడితే ఇట్స్ అవసరం. సో గేమింగ్ కి మళ్ళీ నార్మల్ గేమింగ్ కి ఇదే యూనివర్సల్ మౌస్. ఈ వైర్ పెడితే దీనికి, వైర్ తీస్తే, సారీ వైర్ పెడితే వర్క్ కి, వైర్ తీస్తే దీనికి. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు పెట్టినవారు అంటే ఇది ఎట్లా టర్న్ ఆఫ్ ఉంది కదా, సో డైరెక్ట్ దీనికే కనెక్ట్ అవుతుంది. అది నా స్ట్రీమింగ్. ఈ లోపల లైట్, దాంట్లో రైడ్ సిస్టమ్ ఉంది, కొంచెం కూలింగ్ ఉంటుంది, దాంట్లో పెట్టేసిన. ఇది గేమింగ్, ఇది స్ట్రీమింగ్ ది, ఇది అర్థమైపోయింది స్ట్రీమింగ్ మానిటర్. ఇది మానిటర్ ఆర్మ్, ఇది లైట్, అది ఒక కవర్ వేసి కొంచెం సాఫ్ట్ చేసి. ఇది నా మెయిన్ కెమెరా. దిస్ ఇస్ పవర్ బ్యాంక్. దిస్ ఇస్ ఇది ఇయర్ ఫోన్స్. దిస్ ఇస్ ది గేమింగ్ ఫోన్ రే, చాలా ఇష్టంతో అదిరిపోయింది ఫోన్. ఏముంది, సిమ్ కార్డ్ కూడా ఏం లేదు, జస్ట్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఫోన్. పబ్జి స్టాండ్ ఆఫ్ 2 అని ఇదో గేమ్ బాగుంటుంది. రొటీన్ అంతా. ఇది నా వాటర్ జగ్గు, అంతేనా, ఇంకేం లేదు. అది ఫైల్, అది నా పండే ప్రాంతం. అంత ఒక బెడ్ కొన్నా, యాక్చువల్ గా బెడ్ వచ్చి. సత్యం, వెల్కమ్ బ్యాక్ బ్రో. ఐ వాజ్ జస్ట్ షోయింగ్ మై రూమ్ మై ఫ్రెండ్. నథింగ్ ఎల్స్ రే ఎక్సైటింగ్, అంతే. కూల్. సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు బేసిక్స్. సో అదిదా రూమ్. సో ఏమో క్వశ్చన్స్ అడిగిన. లో ప్రొఫైల్, ఎస్ లో ప్రొఫైల్. కీస్ ఏం స్విచెస్, అంత అంత పెద్ద బ్రాండ్ ఏం కాదురా, నార్మల్ లిక్విడేషన్ అంటారు చూడు, దాంట్లో తీసుకున్నా. బట్ అదిరిపోయింది, నెక్స్ట్ సారి ఇట్లాంటి కీబోర్డే కొనుక్కుంటా.
So Satyam, yeah, I was just discussing some things with my. He was one of my close friends. I only had like 5 to 6 friends in my life, and he's one of them. So yeah, it's been a long time I talked to him. Hmm, అంతే ఇంకేముంది అంతేరా మనకు ఖాళీ ఇవన్నీ ఒకప్పుడు ఇదే అనుకుంటా 2 పీసీలు కెమెరా ఇన్ని మానిటర్లు మస్తు 4 మానిటర్లు ఉన్నాయి. సో అయితే నేను ఈ మానిటర్ ఒకటి పైన కింద పెట్టినా అంటే ఈ మధ్య ఈ నెక్ పెయిన్ బాగా వస్తుంది. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇట్లా ఉరుకుతా కానీ మానిటర్ అటు పెట్టుకోలేను కదా. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద లైక్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద లైక్. ఐ I closed the snap cam, so that's why the animation didn't work. But it's okay. Thanks for the like, whoever did it. సో అదిరా అబ్బాయి పడుకుంటా ఇంకా 12:30 అవుతుంది. రేపు లేవాలి మళ్ళీ ఫ్రైడే లేటు తొందర లాగా అయిపోయింది వీకెండ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది లేకపోతే నా సార్. యా అలెగ్జాండ్రే క్యామిలోటి షో మై ఫేస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద సబ్స్క్రైబ్ అలెగ్జాండ్రే. థ్యాంక్స్. Welcome to the stream, by the way. I can speak English, Hindi, and Telugu, but I'm comfortable to speak in English. So if you have anything to ask or comment, please feel free. I don't know why my face look a bit stuttery, but I can fix it tomorrow. But when it's small, it feels fine. Yeah. B1 B2 visa allowed, everything's fine. Financials, who is sponsoring? Because ఇండియాలో ఒక సెక్యూర్ బిజినెస్ కానీ ఒక జాబ్ కానీ ఉంటే వీడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాడు సరిపోతుంది. లేకపోతే మేమేం చేసామో నువ్వు అది డీటెయిల్స్ కావాలంటే వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయి చెప్తా. సో Alexandre Camilotti. Yeah, okay, dudes, it's too late. Satyam, if you're still here, I would like to go to sleep. Yeah. I will... నేను యూఎస్ వస్తున్నావా? Oh, you're still here, Satyam. Cool. I'm about to turn off the stream. I have so far the progress is I connected to MongoDB. One battlefield game. Oh, it's 12:30, bro. Small game. It's 12:30. So the thing is, if I wake up late tomorrow, I'm going to work. I'm going to stay late like after 4 p.m. మన అర్జెంటా బడ్జెటా సెట్ అయితే రావచ్చు. Yeah, but tomorrow I can definitely play. I just don't want to work after 5 on Fridays for some reason. After 5, I just need to shut down my PC and that's it. Yeah, good night, Satyam. Thanks for joining. Respect. మీ అంటే లైక్ H1 మీద వస్తారు చూడు వర్క్ మీద దానికా? నీకేం అట్లయితే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. కంపెనీ నీకెందుకు ఇస్తుండ్రు అంటే జస్ట్ ఇట్లా మన మీటింగ్స్ B2 ఇస్తాడేమోరా నీకు. బి నువ్వేం అవసరం లేదు, ఈజీ జస్ట్ నీకు ఫ్యామిలీ ఉంది ఇండియాలో, నువ్వు ఇక్కడే ఉంటావు. B1 రాదు నీకు, B2 వస్తుంది. వస్తే చెప్పు, పక్క కలుద్దాం. యా, నో ప్రాబ్లం. మరి మెల్లగా ఇటే ఉండిపోతావా ఏంటి? ఏముంది, ఇక్కడికి వచ్చినాక H1 వేరే కంపెనీకి వెళ్ళొచ్చు. అలా కూడా ఉంది. కానీ ఏమరా ముందుండేనేమో యూఎస్ అని, కానీ ఎంత సోది. ఓకే, మనం వాట్సాప్లో చేద్దాం.
అన్ని చూసాక నాకు అంటే సో నేను రావద్దు, మళ్ళీ నేను రావద్దు అంటలేను ఆర్ ఉండదు అంటలే, అదంతే ఇంకా అది ఇది ఉన్నోడికే తెలుస్తుంది. యా ఎనీవేస్ ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అవన్నీ అంటే ఎప్పుడు ఫైనల్ తెలుస్తుంది? ఫైనల్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అసలు వచ్చిందా? మేలో ఇంటర్వ్యూ, ఓకే. అంటే లైక్ డైరెక్ట్ B1 B2 ఇంటర్వ్యూ లేకపోతే ఫస్ట్ మీ కంపెనీలో ఏదో అయ్యి దాని తర్వాత లైక్ ట్రావెల్ మాత్రం ఇంకా ఫిక్స్ అవ్వదు ఇప్పుడే? ఇంకా ఫిక్స్ అవ్వదు. ఓ నేను ఇంకా మేలు వస్తున్నాయేమో అనుకున్నా. ఓకే, B2 ఇంటర్వ్యూ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్. సో వీసా వచ్చిన తర్వాత మీ కంపెనీ కూడా ప్లాన్ చేస్తారు. అరే మీటింగ్స్ కి యుఎస్ దాకా తీసుకొస్తారా? జస్ట్ క్యూరియస్. అంటే నార్మల్గా ఆన్లైన్లో చేస్తారు కదా మీటింగ్లు అన్ని, ఆఫ్ షోర్ మీటింగ్స్. కొన్ని టీమ్స్ కి బడ్జెట్ ఉంటుంది. నువ్వు అర్జెంట్ అంటున్నావా బడ్జెట్ అంటున్నావా? ఇయర్లీ ప్లానింగ్, ఓకే ఓకే. అంటే తమరు బడ్జెట్ యా. అంటే మన కృష్ణ అంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ టీమ్ లో. నిజం చెప్పు, మీ మేనేజర్ అమ్మాయి కదా, నీ చార్మ్ తో కీబోర్డ్ క్లీజ్ బడ్జెట్ బి వదుతలేవా? నేనేం లే కీబోర్డ్ ఇట్లా తీసి ఇట్ 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 ఇట్లా స్లిమ్ కీబోర్డ్లే కదా, రన్ అంటే అన్ని కీబోర్డ్లు వేసి వస్తాయి. ఒకవేళ హార్డ్ వర్క్ వస్తే చెప్పు, కలుద్దాం, మస్తు బాగుంటుంది. తిరుగుదాం కొంచెం చిల్. ఎన్ని రోజులు ఉంటావు? 1 వీక్ సర్లే, అవన్నీ మాట్లాడదాం. హైప్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. మా మా కొత్త బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ వస్తుంది తెలుసా? లాస్ట్ 2 మీటింగ్స్ మాకు వీసా లేకపోవడం వల్ల రాలే. ఓ మా కొత్త బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఫ్యాన్స్ కి సిగ్గులేదురా, ఆడు ఎన్నిసార్లు మోసం చేసినా మళ్ళా జర్ర వీడియో రాగానే హైప్ అవుతా. మొన్నోడే కమెంట్ పెట్టిండు, ఎంత నవ్వొచ్చింది తెలుసా? ఏదో వర్క్ చేసుకుంటున్నా సడన్గా నోటిఫికేషన్ వచ్చింది బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఏదో. ఏ యుఎస్ లో యూకే లా గట్టిగానే ఆడుతారు, బట్ స్టిల్ కొంచెం డౌన్ అయింది ఇప్పుడు. అరే ఇంకా బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ 4 ఆడుతుర్రా, స్టీల్ చేస్తే ఏమైంది అని చెప్పి సరేలే నార్మల్ ఆడుతున్నా కానీ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ 4 ఇంకా. మనం ఏంటంటే తగ్గి కొంచెం తగ్గిపోయింది కాబట్టి అంత చూస్తలేం. ఇప్పుడు లిటరల్ ఇదే స్ట్రీమింగ్ పీసీకి నేను క్రోమ్ కాస్ట్ పెడతా, ఆడుతున్నాడు. 2042 కొంచెం తగ్గిపోయింది. ఓన్లీ న్యూ ప్లేయర్స్ ఉంటారు చూడు కన్సోల్, వాళ్ళకి కొంచెం 20. ఇప్పుడు ఎట్లయితే నీకు బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ 5 నచ్చిందో 4 నచ్చక, ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఆడుతున్నో వాళ్ళకి 2042 నచ్చింది, వాళ్ళు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తారు. కానీ పాత గేమర్స్ అందరికి ఒక మంచి బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ వస్తే ఆడాలి అని ఉంటుంది చూడు, అది ఉంది ఇంకా. ఇక వాళ్ళందరూ యూట్యూబ్ లో వీడియో రాగానే అరే బాయ్స్ రిమెంబర్ నో ప్రీ ఆర్డర్. ఐకానిక్ గుడ్ మార్నింగ్, ఐకానిక్ గుడ్ మార్నింగ్. ఐ వాజ్ అబౌట్ టు గో టు స్లీప్ అండ్ యూ జస్ట్ కేమ్ నౌ. ఈసారి బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఎందుకు ప్రామిసింగ్ గానే ఉంది, లాస్ట్ టైం కూడా అదే అనిపించింది. ఎంత ఉన్నా $30. మనకు బతుకున్నది ఒకటి. ఒరామి దగ్గర డివెన్స్ విజాలు లేపేసా. డామ్ బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం. ఇట్స్ ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్ట్రీమ్ టుమారో. ఇట్స్ ఫ్రైడే, సో I might stream almost 2 more hours after this. So yeah, we have a lot of time tomorrow, and I'm going to play some games anyway, so it's fine. యా యూబీసాఫ్ట్ నాకేం వాళ్ళు మోసపోవాలని అట్లా కూడా ఏం లేదు. ఆ రెయిన్బో సిక్స్ సీజ్ వాళ్ళకి అసెసన్స్ క్రీడ్ పోయింది, ఫార్ క్రై పోయింది, అదేదో హైపర్ స్క్రేప్ దాని మీద పాపం కొంచెం లాస్ లోనే ఉన్నారు. ఒక గేమ్ మంచి పడితే బాగానే ఉంటుంది. లిటరల్గా చెప్పాలంటే ఏ గేమ్ ఇండస్ట్రీ హ్యాపీగా ఉంది? పబ్జి ఓడు ఆ స్టీమ్ లో ఏదో గేమ్ ఉండే, ఆ వాలరెంట్ ఓడు నడుస్తున్నాడు, అట్లా నడుస్తుండు. సిఎస్గో వాలరెంట్ అవి కలపలేంలే, అవి అట్లుంటాయి. ఏది లేదు. ఈ ఏడికి ఒక మంచి గేమ్ కావాలి. బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ వాడు వదలడు, ఎందుకంటే దానికి డబ్బులు బాగా వస్తాయి, కొని ఆడతారు. యూబీసాఫ్ట్ వాడికి మంచిది కావాలి. ఆ రెయిన్బో సిక్స్ మంచిగా ఉంది, వాడు అనుకుంటే దాన్ని ఉత్తగలుగుతాడు కాబట్టి 10 years కమిట్మెంట్ ఇచ్చిండు. ఇక నాకు తెలిసి ఫార్ క్రై రాడు లైట్ తీసుకుంటాడు, ఇంక ఈసారి ఏం రిలీజ్ చేయడు అనుకుంటా.
ఇంకోడు ఉన్నాడు గేమ్లో, ఫర్హాన్ బాగానే ఉంటదిరా, మరి ఎందుకు ఎక్కలేదు జనాలకి. పబ్జి అప్పుడప్పుడు ఆడుతుంటారు రేర్గా, జనవరి లానే అంట, అప్పుడప్పుడు ఆడుతుంటారు. ఇది 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 ఎటువంటి గేమ్ అంటే ఒకసారి ఆడడంలే అనే ఫీల్ ఉంటది, ఒకసారి ఆడిన తర్వాత ఎందుకు లేరా మనకి ఇది అనిపిస్తుంది. రెయిన్బో సిక్స్ ర్యాంక్ ఆడుతున్నా డైరెక్ట్ ఈ మధ్య, బ్రాంజ్. బింజ్ చేయలేవు ఫర్హాన్, అది వేరే గేమ్స్ లాగా. బింజ్ అంటే కంటిన్యూగా ఆడలేవనా. ప్రాబబ్లీ మా కంపెనీ వాళ్ళు ఏదేదో అడ్డగోలు గేమ్ ఆడుతుంటారు. మార్వెల్ డ్రైవర్ ట్రై నాకు ఎందుకు ఎక్కలేదు అది. ఏదో గేమ్ ఉందిరా బాబు, డెడ్ లాక్ అని. ఇవే సిటీ స్కైలైన్స్ అప్పుడప్పుడు ఆడుతుంటా, ఒక ఆడితే మాత్రం 6 గంటలు కూర్చుంటారు దాని మీద, లిటరల్గా 6 గంటలు. లేదు చిరాకు దుబ్బింది అనుకో, ఆ క్రోమ్ బుక్ లో ఇదో గేమ్ ఉంటుంది. నేను నార్మల్ మోడ్ ఎపిక్ ట్రాక్ వేసుకో, వామ్మో ఏం గేమ్ రా ఇది. నేను ఎప్పుడు అనుకోలేరా 3080 పీసీ కొనుక్కోకి గేమ్ ఆడతా. సింపుల్, రోడ్లు కనెక్ట్ చేయాలి. అరే 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 అరే. ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసిన, అది కోవిడ్ టైంలో ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసిన. ఓ రకమైన స్ట్రెస్ రిలీఫ్. ఒక రకమైన స్ట్రెస్ రిలీఫ్. ఇప్పుడు ఏదైనా పోయి వెయిటింగ్ చేసి ఉందనుకో, అక్క వాళ్ళు ఏదైనా షాపింగ్ బయట కార్లో కూర్చుంటారు, ఇదే పెడతా, ఈ రోడ్ ఇటు నుంచి ఇటు, ఈ రోడ్ అయిపోయి 2 గంటలు అయిపోతుంది. ఇట్స్ అ గుడ్ గేమ్. అయ్యా మళ్ళా కావాలని అన్ని నేనే ట్రాఫిక్ జాములు చేసి మజా, అంతే. ఓకే గైస్, పడుకోవాలి ఇంకా. బ్రో వన్ వన్ బ్యాకెండ్ నోట్ చేస్తూ ఏపీఐ కాల్స్ రిలేటెడ్ ఎనీ సజెషన్స్. ఎక్స్ప్రెస్ ఐడియా ఉందా? ఎక్స్ప్రెస్, యా, బై రా. ఎక్స్ప్రెస్ ఐడియా, ఎక్స్ప్రెస్ పెట్టుకో, కోఆర్ఎస్ గురించి తెలుసుకో. ఓ మూవీకి వెళ్ళావా, ఎంజాయ్ ఎంజాయ్. ఏ మూవీయో, ఇట్స్ ఓకేలే, వెళ్ళు. సో ఎక్స్ప్రెస్ లో కీ పాయింట్స్ వచ్చేసరికి కోఆర్స్, హెడర్స్ గురించి తెలుసుకో, అథరైజేషన్, టోకెన్స్ ఎలా, ఆల్ ఐడియా. మరి ఎందుకు అడగడం. పోస్ట్ మ్యాన్ లో సజెషన్సా ఏముంటాయి, కార్డ్ ఆపరేషన్స్, కార్డ్ ఆపరేషన్స్ చేసుకోవడం, పుట్టు పోస్ట్ డిలీట్ గిలీట్. పానిక్ అవ్వకుండా అంటే థింగ్, భయపడక అంతే. వెబ్ సాకెట్స్ ఉన్నాయా సిలబస్ లో? సో ఏం లేదు, ఒకవేళ నీకు అలవాటు లేదు పోస్ట్ మ్యాన్ అంటే గెట్ లో ఇలా పోస్ట్ లోకి వెళ్ళి బాడీలోకి వెళ్ళి రా వాడుకో, వేరేది ఏం వాడకు, రా వాడి మాత్రమే చెయ్యి. ఇందులో జేసన్ సెలెక్ట్ చేసుకో. వీడు ఏంటంటే పోస్ట్ మ్యాన్ నోడు ఎర్రర్ ఏం చెప్పాడు నీకు, ఒరే నువ్వు టెక్స్ట్ వాడుతున్నావు, నువ్వు ఇది వాడుతున్నావు అని చెప్పాడు. చూడు, నువ్వు ఏ సెలెక్ట్ చేసినా పోద్ది మెసేజ్. అదొకటి నాకు టైం వేస్ట్ అయింది. బైనరీ నీకు తెలిస్తే చెయ్యి, లేకపోతే లైట్ తీసుకో. ఇంకేముంటుంది, హెడర్స్, దిస్ ఇస్ హౌ యూ గివ్ హెడర్. అథరైజేషన్స్ సెట్ చేస్తే సెట్ చేసుకో. బేరర్ టోకెన్, ఏపీఐకి, జేడబ్ల్యూడి బేరర్, ఈ మూడు వాడతాం మనం. ఓఆత్ 2.0 నువ్వు వాడుకోవచ్చు, కానీ నీ దగ్గర ఓఆత్ 2.0 సెటప్ ఉండాలి. నాకు తెలిసి మీ ఎగ్జామ్లో అంత పెట్టరు, సో వదిలే. సో ఏపీఐకి, బేరర్ టోకెన్, ఈ మూడులలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఏముంటుందో ఆ కీ వాల్యూ పెట్టాలి. ఈ రోజు రాస్తున్నా, బోర్ కొట్టింది నాకు అర్థమైపోయింది. నేను ఏదైనా చెప్తే చాలరా నీకు, అబ్బా చాలే బ్రో, ఎగ్జామ్ అయినాక చూసుకుంటా. ఎందుకు రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా నాకు తెలియదు, హ్యాబిట్. టైం లేదు సార్, ఓకేలేరా. ఎనీవేస్, నాకు నిద్ర వచ్చేస్తుంది, ఇంకా 12:30, పోయి స్లీప్ వేసుకుంటా. రేపు రేపు దుమ్ము దులిపేద్దాం. బాగుంటుందిరా ఓత్, ఓత్ కానీ వాడు ఎగ్జామ్ లో ఓత్ ఓడి పెడతాడు చెప్పు. గోయింగ్ ప్యానల్ కి అందుకే ఆల్ ది బెస్ట్, డూ యువర్ బెస్ట్, డోంట్ పానిక్, చిల్. ఎగ్జామ్ లో ఎవడు అడుగుతారు, మన సార్లకే పెట్టుడు రాదు, ఎగ్జామ్ ఏమడుగుతారు. ఐఎమ్ షూర్ అడిగితే ఆ జేడబ్ల్యూటీ టోకెన్ ఏపీఐకి అడుగుతారు, ఆ బేరర్ కూడా అడగారు నాకు తెలిసి.
ఓకే, ఆల్రైట్, పీస్ పీస్ బాయ్స్, ఆపేస్తున్నా ఇంకా. డన్ డన్ డన్. ఈసారి పక్కా స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేస్తా.